En una galaxia donde coexisten diversas civilizaciones, una diplomática alienígena, que inicialmente albergaba desprecio por los humanos debido a una historia de conflicto, recibe la tarea de liderar las negociaciones de paz entre su raza, y la tierra a través de una serie de eventos inesperados. Conoce una diplomática humana compasiva que comienza a desafiar esos prejuicios arraigados, lo que provoca el inicio de una transformación emocional a medida que navegan por las tensiones culturales y las presiones políticas. Su creciente conexión es profundiza en un vínculo poderoso, uno con el potencial de alterar el futuro de esas civilizaciones y así comienza la historia. El gran salón del consejo Adrian resonaba con el suave zumbido de las plantas bioluminescentes que se alineaban en las paredes, proyectando una luz rítmica y pulsante sobre las antiguas talas que representaban la larga y legendaria historia del pueblo Adrian. La atmósfera estaba cargada de tensión, un peso que presionaba los hombres de los presentes como si las mismas piedras de la cámara fueran testigos de la inquietud entre las dos especies que ahora comparten este planeta. Zarya se paró en el consejo. Su figura alta y esbelta envuelta en las túnicas oscuras tradicionales de su gente, su rostro, una máscara con una firme resolución. Su voz aguda y inquebrantable atrevió el silencio mientras se dirigía a los líderes reunidos. Los humanos han demostrado ser una fuerza disruptiva, una amenaza para el delicado equilibrio de nuestra forma de vida. Declaró su desprecio por los invasores, evidente en cada palabra. Debemos permanecer vigilantes y no debemos bajar la guardia. Los miembros del consejo asintieron solemnemente. Sus expresiones reflejaban la severidad de las palabras de Zari. El Adrian albergaba desde hace tiempo una profunda desconfianza hacia los humanos, y la familia de Zari había sufrido mucho durante la colonización humana inicial. Fue esta historia personal, tanto como su papel político, lo que alimentó su intensa animosidad al concluir la reunión. La mente de Zari permaneció centrada en la misión que tenía por delante. Pronto tendría que reunirse con el representante humano, una tarea que no lo entusiasmaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un sutil cambio en el ánimo del consejo. Habían tomado la decisión de confiar a Zari la dirección de las negociaciones, reconociendo que su postura inquebrantable y su profundo desprecio por los humanos la convertían en la persona adecuada para proteger sus intereses. Esta responsabilidad recaía sobre ella, pero no vaciló. Su gente necesitaba su fuerza para protegerlos de la invasora influencia humana. Mientras tanto, en los confines metálicos de la embajada humana, el capitán Elias Monroe S.E. preparaba para su propio encuentro con el diplomático Adrian. La embajada, con su elegante diseño minimalista, contrastaba marcadamente con el entorno naturalista y orgánico del mundo Adrian. Era un lugar funcional, carente de la calidez o la comodidad que podrían haber aliviado la tensión de la próxima reunión. Elias fue informado sobre la delicada naturaleza de las negociaciones. Las advertencias sobre la formidable reputación de Zari han resonado en sus oídos. Era conocida por ser fría, inaccesible y ferozmente protectora de su gente. Pero Elias no se desanimó. Tenía una misión personal que iba más allá de la mera diplomacia. Su vida había estado marcada por la pérdida, una pérdida que podría haberse evitado si tan solo hubiera habido un mejor entendimiento entre esos dos pueblos. Este afán por la paz, esta necesidad de prevenir un mayor derramamiento de sangre, fue lo que lo impulsó cuando finalmente llegó el momento y Elias se encontraba en el gran salón de la consejo de Adrian frente a Zari. La tensión era palpable. Se observan las formalidades. El intercambio de regalos culturales fue un mero preludio del verdadero desafío que se avecinaba. Zari le presentó un artefacto tradicional de Adrian, un intrincado y antiguo símbolo de la rica historia de su pueblo. A cambio,
Elias ofricio una país de arte de la tierra con la esperanza de ser la brecha entre ellos con un gesto de buena voluntad. Sin embargo, Zari no es de yo convencer fácilmente. Cuando Elias intentó entablar una conversación con ella sobre la cultura terrana, ella lo rechazó bruscamente. Sus ojos brillaban con desconfianza. Estaba claro para el que esta no sería una negociación común. Los prejuicios arraigados de Zari eran una barrera que tendría que superar, y el camino hacia la comprensión estaría plagado de desafíos después de la reunión. Zari se encontró sola en la tranquilidad de sus aposentos privados. Los ecos del sufrimiento de su gente resonaban en su mente. Los humanos no habían traído nada más que dolor a su familia y no podía permitirse olvidar que su resolución se endureció mientras se preparaba para los días venideros. Protegería a su gente a cualquier precio. Elias, por otro lado, pasó la noche en contemplación. El encuentro había ido como se esperaba, pero también había confirmado la enormidad de la tarea que tenía por delante. Sabía que tendría que ser paciente para acercarse a Zari con un nivel de comprensión que fuera más allá de la mera diplomacia. Ella no era solo una representante de su gente, era un símbolo de su dolor y su resistencia. Tendría que encontrar una manera de conectar con ella para mostrar que la paz no era solo una posibilidad, sino una necesidad. Al día siguiente, mientras las dos partes se preparaban para más discusiones, estaba una escaramuza repentina entre los guerreros Adrian y las fuerzas de seguridad humanas cerca del lugar de la negociación. El incidente fue rápidamente disipado por oficiales de Menarengo, pero el daño ya estaba hecho. La frágil país había sido probada, y la tensión entre los dos grupos solo aumentó. El consejo no estaba contento. Zari podía sentir su decepción. Crítica tachida sobre su manejo de la situación. La presión sobre el amenaba, pero no permitiría que la desmoronara. Tenía que tener éxito en estas negociaciones, no solo por su gente, sino por el futuro de la era. Elias también sentía el peso de la situación. La escaramuza había retrocedido cualquier progreso que pudiera haber logrado con Zari, pero no estaba dispuesto a rendirse. Decidido a encontrar otra forma de llegar a ella, a romper los muros que ella había construido a su alrededor, no permitiría que este revés descarrilara su misión. Así, con la tensión entre esos pueblos como una nube oscura, Zari y Elias se prepararon para la siguiente etapa de esas negociaciones. Ambos impulsados por el deber, ambos agobiados por esos pasados, se encontraban enlados opuestos de un abismo que parecía imposible de salvar, pero ninguno de los dos se alejaría. Todavía no. Zari se cenó sola en esos aposentos privados, un santuario en las profundidades de la montaña que albergaba al consejo de Adrian. La habitación estaba llena de artefactos, símbolos de la rica historia de su pueblo y recordatorios del legado de su familia. Era un lugar destinado a la reflexión, y hoy Zari lo necesitaba más que nunca. El peso de las expectativas del consejo la apremia. Lo habían encomendado liderar las negociaciones con los humanos, un papel que era tanto una carga como un honor. Sabía que su gente contaba con ella para protegerlos y garantizar que su forma de vida no se viera comprometida por la invasora presencia humana. Pero a medida que pasaban los días, se sentía cada vez más en conflicto. Los humanos eran más persistentes de lo que había anticipado, y Elias Monroe estaba demostrando ser un oponente particularmente desafiante en un valle aislado. Lejos de las tensiones de la ciudad, Elias se sumergió en la historia de los Adrian. El exuberante paisaje que lo rodeaba estaba vivo con los sonidos de la fauna desconocida, un marcado contraste con el ambiente astral de la embajada humana. Examinó textos y registros tratando de comprender la profunda desconfianza que los Adrian sentían por su gente. Sabía que sin esta comprensión
Cualquier intento de paz estaría condenado al fracaso. Zari también buscó consuelo en el pasado. Visitó el santuario de su familia, un lugar sagrado donde los nombres de sus antepasados estaban grabados en la piedra. Pasó los dedos sobre la superficie rugosa, sintiendo el peso de su legado. Habían sufrido mucho durante la colonización humana, y ella había jurado proteger su memoria. Pero ahora comienzan a surgir dudas sobre si realmente podría honrarlos mientras se relacionaba con las mismas personas que les habían causado tanto dolor. Luego el día de las negociaciones y los representantes de ambos lados se reunieron en el valle. La atmósfera estaba tensa, llena de sospecha y cautela. La belleza del entorno hizo poco para aliviar la tensión sabías en que crepitaba en el aire. Las negociaciones se volvieron cada vez más aclaradas a medida que los pequeños desacuerdos se intensificaban rápidamente. Cada palabra, cada gesto, era examinado con ambos lados nerviosos. Reacios a considerar incluso el punto más pequeño Elias permaneció tranquilo eligiendo sus palabras con cuidado mientras intentaba cerrar la brechacada, vez mer entre las partes. Habló del futuro de las posibilidades que se avecinaban y podían encontrar un punto en común, pero sus intentos fueron recibidos con escepticismo. Zari, en particular, permaneció cautelosa. Su desconfianza, una barrera que parecía imposible de romper, la tensión en la salamiento, aún más cuando un anciano guerrero Adrian entró en la sesión, conocido por su oposición a cualquier paz con los humanos. Su presencia ensombreció las conversaciones. Cuestionó la sabiduría de las negociaciones. Su voz así lino de la amargura de heridas pasadas que aún no habían sanado. Elias, sintiendo el peligro de la situación, hizo una pausa permitiendo que el peso del momento se asentara a su alrededor. Respiró hondo y eligió sus siguientes palabras con cuidado. No pretendo entender el dolor que ha sufrido tu gente. Comenzó con una voz baja y firme. Pero sé lo que se siente cargar con el peso de la pérdida, preguntarse si la paz es siquiera posible. Su voz tembló ligeramente, la emoción crudebó la superficie fue evidente. La sala se quedó en silencio. La tensión momentáneamente reemplazada por la gravedad compartida de sus pasados no se trataba solo de contar una historia. Elias estaba exponiendo una parte de sí mismo, una vulnerabilidad que había sido maldita por los mismos conflictos que intentaban resolver. El guerrero anciano se suavizó ligeramente en la sinceridad de Elias, pero su desconfianza permaneció. La sesión terminó en un punto muerto con ambas partes frustradas y sin acercarse a un acuerdo cuando los representantes se marcharon. La tensión no resuelta flotaba pasada en el aire un recordatorio del vasto abismo que aún los separaba. Zari regresó a sus aposentos. Los eventos del día pesaban mucho. En suma había presenciado un momento de vulnerabilidad en Elias que no esperaba. La inquieto desafiando la rígida creencia que había mantenido durante tanto tiempo. Siempre había visto a los humanos como un enemigo monolítico, pero el dolor de Elias era real y refugiaba el suyo de formas que no había anticipado. Esa noche mientras estaba sentada en la tranquilidad de su santuario, Zari se encontró cuestionando sus suposiciones. Podría ser que se había equivocado al juzgar a todos los humanos con tanta dureza, pero incluso mientras estas dudas emergió, ella los apartó. Su deber era claro y no podía permitirse que sus emociones nublaran su juicio. Elias, por otro lado, estaba más decidido que nunca. Había visto un destello de algo en los ojos de Zari durante su intercambio, un atisbo de duda, tal vez un ablandamiento momentáneo. Sabía que romper sus defensas sería difícil, pero no estaba listo para rendirse. Decidió encontrar otra forma de conectarse con ella para mostrar que la paz no solo era posible sino necesaria para ambos pueblos. Cuando la noche se instaló sobre el valle, tanto Zari como Elias se prepararon para los desafíos venideros.
La brecha entre esos pueblos se estaba ampliando. Pero en algún lugar de la creciente oscuridad también había un rayo de esperanza. Los túneles subterráneos de Bio, de la ciudad de Adrian eran una red laberíntica. Un mundo oculto de cristales brillantes, vitales antiguos, que contaban la historia del pueblo Adrian. El aire era fresco y húmedo, con el aroma de la tierra y la piedra que así. Sumaba la atmósfera de misterio y aislamiento. Zari había caminado por estos túneles muchas veces antes. Pero el viaje hoy era diferente. Había sido convocada por el guerrero anciano, una llamada que no podía ignorar. Los pasos de Zari resonaron suavemente en la quietud, mientras descendía más profundamente en la montaña. Su mente estaba cargada con pensamientos sobre las recientes tensiones con los humanos. Las negociaciones estaban resultando más difíciles de lo que había anticipado, y esos encuentros con Elias Monroe comenzaban a despertar emociones. Había enterrado durante mucho tiempo el recuerdo de su silenciosa admisión sobre esos perdidas persistía en su mente, en conflicto con la animosidad que siempre había sentido hacia su especie. El guerrero anciano la esperaba en la cámara oculta, un lugar de reverencia donde los Adrian guardaban esos reliquias más sagradas. La cámara estaba bañada por una suave luz etérea proveniente de los cristales incrustados en las paredes que proyectaban extrañas sombras cambiantes sobre las antiguas talas que adornaban cada superficie mientras Zari entró el anciano. Ese giro para mirar su expresión severa y inflexible. Zari comenzó su voz tan firme como las paredes de piedra que los rodeaban no debes olvidar el sufrimiento que nuestra gente soportó a manos de los humanos. Debes recordar por que no podemos confiar en el hizo. Un gesto hacia una reliquia exhibida en un pedestal en el centro de la cámara era un fragmento de un artefacto Adrian roto y carbonizado, un remanente de la época de la colonización humana. La vista profundizó la resolución en el corazón de Zari se acercó a la reliquia esos dedos trazando los bordes ásperos del objeto, una vez hermoso ciñendo el peso del dolor de su gente en cada grito y marca de comadura recuerdo. Zari respondió, su voz mezclada con amargura, pero estoy empezando a preguntarme así. Realmente, estamos condenados a repetir el pasado. Los ojos del guerrero anciano se entrecerraron su desconfianza hacia los humanos. Evidentemente ideas influenciadas por esos palabras. Zari son expertos en el engaño y usan cualquier medio necesario para debilitarnos. Zari asintió, pero esos pensamientos ya estaban en otra parte. Él sabía que el anciano tenía razón al estar cautelosa, pero algo en ella comenzaba a cambiar. El recuerdo de la silenciosa sinceridad de Elias la carcomía, desafiando las creencias que había mantenido durante tanto tiempo. ¿Podría ser que no todos los humanos fueran como él creía? Cuando Zari salió de la cámara, ese encontró vagando más profundamente en los túneles, esos pensamientos consumidos por las emociones conflictivas. En su interior necesitaba claridad, pero cuando más pensaba en Elias, más enseguida esa esencia. Mientras tanto, Elias había aprovechado la oportunidad para explorar los túneles subterráneos con la guía de un Orin y la ayuda de un joven Adrian, que parecía menos cauteloso que la mayoría. Guió Elias a través de los sinuosos pasadizos compartiendo historias de su historia y cultura. Elias escuchó atentamente, absorbiendo cada detalle en su búsqueda por comprender mejor a los Adrian mientras caminaban. Elias se topó con una antigua tala que representaba una escena de batalla entre guerreros Adrian y colonizadores humanos. La tala era dedicada y mostraba el miedo y la ira grabados en los rostros de los combatientes. Elias sintió una punzada de culpa al estudiar la obra de arte, dándose cuenta de la profundidad de la animosidad que el Adrian sentía hacia su gente. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la repentina aparición de Zari en el túnel. Sus miradas se cruzaron, y por un momento ninguno de los dos habló. La tensión entre ellos era palpable. El aire estaba cargado,
de palabras no dichas. Finalmente, Zari rompió el silencio. No debería estar aquí, Capitán Monroe. Dijo con voz fría, pero con amatiz de incertidumbre. Lega saber. Elias respondió con serenidad, negándose a ser intimidado así, queremos encontrar la paz. Necesito entender la historia de tu gente. Tu dolor. Los ojos de Zari brillaron de ira. ¿Crees que la comprensión cambiará lo que hizo tu gente? ¿Crees que borrará el sufrimiento que hemos soportado? No. Elias respondió con voz tranquila, pero firme. Pero podría ayudar a evitar que vuelva a suceder. Zari se sorprendió por su respuesta. La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa. Había esperado que pusiera excusas para defender las acciones de su gente, pero en cambio ofreció comprensión. Era una perspectiva que no había anticipado, y la dejó sintiéndose más en conflicto que nunca. Mientras estaban en el túnel, el suelo tembló repentinamente bajo ellos y un estruendo resonó a través de las paredes de piedra, el techo. Ellos se gritaron, y los escombros comenzaron a caer sin pensa. Elias agarró el brazo de Zari y la puso a salvo justo cuando una sección del túnel se derrumbó detrás de ellos. Cuando el polvo se asentó, se encontraron atrapados juntos en un pequeño bolsillo del túnel, la única salida bloqueada por la cueva. El silencio que siguió fue pesado, interrumpido solo por su respiración. ¿Dónde estaban atrapados? Zari dijo lo obvio. Su tono estaba tenido de frustración. Elias asintió, mirando a su alrededor en busca de cualquier medio posible de escape. Parece que tendremos que trabajar juntos para salir de aquí. Zari le lanzó una mirada quinzada, pero no se podía negar la verdad de sus palabras. A regañadientes. Ella aceptó y juntos comenzaron a buscar una salida mientras trabajaban. Su silencio inicial dio paso a la conversación. Un intercambio profundo y inesperado sobre sus respectivos pueblos. Historias y las perdidas personas que ambos habían sufrido. Por primera vez, Zari se encontró viendo a Ajax no como un representante sin rostro de la humanidad, sino como un individuo con sus propias luchas y dolor. La conversación fue difícil, llena de tensión y emociones crudas, pero también le permitió a Zari ver la posibilidad de entendimiento, ese no de acuerdo, entre ellos. Horas después, lograron despejar un camino a través de los escombros que emergen del túnel cubierto de polvo, pero con un nuevo, aunque frágil, respiro mutuo. Cuando salieron al aire libre, el guerrero anciano los estaba esperando. Su expresión era ilegible. Zari lo miró a los ojos. Su mente se arremolinaba con dudas y preguntas que no estaba lista para enfrentar. El anciano no dijo nada, pero la desconfianza en sus ojos era clara. Zari sabía que el camino por delante estaría plagado de desafíos, no solo de los humanos, sino también de su propia gente. Mientras ella y Elias se separaban, Zari no podía evitar la sensación de que algo había cambiado dentro de ella. Una pequeña grita en el muro de animosidad que había construido a su alrededor. Por primera vez, se permitió preguntarse el futuro que tenía. Siempre había imaginado que era el único camino a seguir, pero por ahora esos pensamientos estaban enredados profundamente junto con las dudas que aún no estaba lista para enfrentar. El gran mercado de la ciudad Adrián era un caleidoscopio de colores, sonidos y olores, una vibrante exhibición de la rica cultura y diversidad de la gente Adrián. Zari caminó de incógnito por las bulliciosas calles. Con la capucha baja sobre su rostro para ocultar su identidad, quería observar sin ser observada, ver cómo su gente interactuaba con los humanos que habían comenzado a establecer una pequeña presencia en la ciudad. Se movió entre la multitud, sus sentidos abrumados por las vistas y los sonidos que la rodeaban. El aire estaba lleno del aroma de especies exóticas y alimentos recién preparados,
los colores vibrantes de las telas tejidas, y los productos hechos a mano lamaban, su atención a cada paso, pero debajo de la superficie de la animada atmósfera del mercado, Zari podía sentir la atención sabiasen, la inquietud que se había apoderado de su gente desde que llegaron los humanos. Mientras caminaba, sus pensamientos regresaron a su reciente encuentro con Elias. El recuerdo de su conversación en los túneles permaneció en su mente, desafiándola. Las creencias que había mantenido durante tanto tiempo siempre había visto a los humanos como una amenaza, una fuerza de destrucción que no había traído nada más que dolor a su gente, pero Elias lo había mostrado un lado diferente. Uno que era difícil de reconciliar con el odio que había alimentado durante tantos años. Perdida en sus pensamientos, Zari no notó Elias hasta que casi chocaron en el elaborado mercado. Sus miradas se encontraron, y por un momento se quedaron congelados en el lugar, el bullicioso mercado a su alrededor desvaneciendo. En el fondo, el capitán Monroe. Zari lo saludó, su voz mezclada con la tensión que hervía entre ellos. Zari. Elias respondió igualmente cauteloso. No esperaba ver aquí. Podría decir lo mismo. Respondió, encerrando los ojos. ¿Qué de trae al mercado? Elias dudó antes de responder. Percibiendo el desafío sabiasen en su pregunta, quería entender más sobre tu cultura, ver cómo interactúa nuestra gente en el terreno, la expresión. De Zari se endureció. ¿Y qué has aprendido? Que todavía hay mucho trabajo por hacer, admitió Elias. Pero también he visto momentos de bondad, pequeños gestos que me dan esperanza. Zari se burló, pero su curiosidad se despertó por la amabilidad de los humanos. Elias asintió con la cabeza. Sí, de ambos lados. Sé que no es suficiente para cambiar el pasado, pero es un comienzo. Antes de que Zari pudiera responder, fueron interrumpidos por una pequeña conmoción. Cerca de Ali, un niño adherente piso y de Joe, que la canasta de fruta que lavaba. Par sorpresa de Zari, un transeúnte humano se inclinó de inmediato para ayudar. Recogió la fruta esparcida y lo ofreció al niño una sonrisa tranquilizadora. Zari observó la interacción en silencio. Sus nociones preconcebidas sobre los humanos comenzaban a desmoronarse lentamente. Fue un pequeño acto insignificante en el gran esquema de las cosas, pero pleno una semilla de duda en su mente. Tal vez no todos los humanos eran como él creía. Elias se dio cuenta de su reacción y aprovechó la oportunidad. Hay más en la humanidad de lo que es visto en el pasado. Zari, somos capaces de más que solo destrucción. Los ojos de Zari permanecieron fijos en la niña y el humano. Sus pensamientos se remolinaban con emociones conflictivas. Había pasado tanto tiempo viendo el mundo en blanco y negro, pero ahora empezaban a surgir sombras de gris. Quizás, dijo en voz baja, aunque su tono estaba lejos de estar convencido. Elias dio un paso más cerca, bajando la voz. ¿Considerarías continuar esta conversación en un lugar más privado? La embajada humana tiene un jardín, un lugar donde podríamos hablar sin interrupciones. Zari dudó. Sus instintos le dicen que se negara, pero el recuerdo de los túneles de la conversación que habían compartido en la oscuridad la hizo dudar. Tenía curiosidad y más que eso. Sentía la necesidad de confrontar las crecientes dudas dentro de ella. Muy bien, estuvo de acuerdo. Su voz fría y controlada marcó el camino. El jardín dentro de la embajada humana era un retiro tranquilo, enmarcado con tres con el bullicioso mercado. Fue diseñado para imitar la flora de la tierra, lleno de plantas y flores familiares que Nadie un toque de hogar para los humanos que vivían en el era. El aire era fresco y fresco, perfumados con la delicada fragancia de las flores florecientes creando una atmósfera de calma y tranquilidad. Zari y Elias caminaron por el jardín en silencio por unos momentos, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
Finalmente Elias rompió el silencio con su voz suave pero firme. Sé que no confías en mí. Zari yo no te culpo. Pero creo que podemos encontrar un camino a seguir, un futuro donde nuestra gente puede coexistir. Zari de yo de camino, y así gyro para mirarlo. Su expresión cautelosa. ¿Y qué te hace estar tan seguro de eso, Capitán Monroe? ¿Qué te hace pensar que después de todo lo que tu gente ha hecho, alguna vez queríamos coexistir contigo? Eli sostuvo su mirada sin pestañear porque creyó en la posibilidad del cambio, en el poder de la comprensión y la empatía. He visto lo que el odio puede hacer, cómo destruir todo a su paso. No quiero eso para nuestra gente, y no creo que tú tampoco. Zari sintió no líder de IRA ni sus palabras. Sus viejas defensas subiendo a la superficie. Hablas de comprensión. Pero realmente sabes lo que es perderlo todo. Ver tu familia destruida por una fuerza invasora? La expresión de Elias suavizado con genuina empatía. Lo hago, Zari. Yo también perdí mi familia durante una de las primeras escaramuzas entre nuestros pueblos. Por eso estoy aquí, intentando evitar más perdidas, más dolor por un momento. Zari guardó silencio. El peso de sus palabras la oprimía. Podía ver la sinceridad en sus ojos. El dolor que reflejaba el suyo, pero su escepticismo estaba profundamente arraigado, y no estaba listo para soltarlo tan fácilmente. Las palabras son fáciles, capitán, dijo finalmente. Su tono era frío, pero no cambiaron el pasado. No, Elias estuvo de acuerdo, pero pueden cambiar el futuro. Antes de que Zari pudiera responder, su conversación fue interrumpida por el sonido distante de pasos apresurados. Un oficial humano se acercó. Su expresión era tensa. Capitán Monroe, ha habido otra escaramuza entre nuestras fuerzas y los adren. La situación se está intensificando. La noticia envió una sacudida de IRA a través de Zari. Su instinto inicial fue culpar a Elias y a su gente. Se volvió hacia él. Sus ojos brillaban de furia. ¿Y es este el futuro del que estás hablando, capitán? Más derramamiento de sangre, más conflicto. Elias levantó las manos en un gesto. De paz, Zari, por favor, esto no es lo que quiero. Necesitamos desescalar para seguir hablando, pero las emociones de Zari eran demasiado crudas. Su ira demasiado intensa debería haberlo sabido mejor antes de confiar en ti. Esquipió llorando sobre sus talones y saliendo del jardín. Su mente era una tormenta de emociones conflictivas. Elias la observó Ursula. Frustración y el arrepentimiento lo carcomían había estado. Tan cerca pero ahora parecía que la división entre ellos era más amplia que de due pesar. Del revés sabía que no podía renunciar al futuro de sus pueblos dependía de él cuando Zari dijo la embajada. Humana sus pensamientos eran una mezcla caótica de ira, duda, y algo que no podía nombrar. El encuentro con Elias la había sacudido más de lo que quería admitir diciendo. Supergana entre lo que quería saber sobre los humanos, pero la noticia de la skirmish había escrito su furia recordando por que los había dado en primer lugar. Se había alejado del jardín, pero la conversación persistía en su mente sin resolver y inacabado y, por mucho que quisiera, no podía simplemente descartar las palabras de Elias y la creciente duda dentro de ella. El camino por delante era incierto y Zari sabía que sus próximos pasos serían cruciales, pero por ahora todo lo que podía hacer era aferrarse a su ira, incluso cuando comenzó a deslizar entre sus dedos como arena. La cámara del Consejo de Adren. Una vez en lugar de solemnidad y orden, ahora se sentía como un campo de batalla. El aire estaba cargado de tensión mientras los miembros del Consejo discutían ferozmente. Sus voces resonaban en las frías paredes de piedra. Zari estaba en el centro de la tormenta. Su mente corría mientras intentaba mantener el control sobre la situación que se intensificaba.
La noticia de la última skirmish había sacudido la frágil paisa por la que habían estado luchando para mantenerse. Los humanos han cruzado la línea una vez más. Un intransigent grito su voz tendo veneno. No podemos permitir que este insulto quid impune. Zari preto los puños. Su resolución vacilaba mientras ante las duras acusaciones. El consejo estaba profundamente dividido. Algunos miembros, como los de línea dura, exigieron represalias. Otros pidieron cautela por temor a las consecuencias de otra guerra. La propia Zari se encontraba entre su deber de proteger su pueblo, y la creciente comprensión de que un conflicto continuo solo conduciría a más sufrimiento. No debemos apresurarnos a juzgar. Zari dijo con voz firme a pesar del caos que la rodeaba. Necesitamos entender que, sucedió antes de tomar decisiones. La Cámara del Consejo se calmó ligeramente cuando todas las miradas se volvieron hacia ella. Algunos llenos de dudas, otros con esperanza. Zari sabía que el destino de las conversaciones de paz recaía sobre esos hombres. Podía sentir el peso de su responsabilidad presionándola, amenazando con aplastarla bajo su inmensa presión. Mientras tanto, lejos de los acalorados debates del Consejo, Elias Monroe se encontraba en el remoto puesto avanzado, donde tuvo lugar la escaramuza. El paisaje estaba desolado y sombrío, el suelo marcado por los restos de la batalla. Elias se movía entre los soldados humanos y adiaron, hablándoles, tratando de reconstruir la verdad de lo ocurrido. Rápidamente se hizo evidente que la situación era mucho más compleja de lo que parecía inicialmente. Y la desconfianza había llevado a ambos bandos a actuar precipitadamente, y la escaramuza fue más el resultado de un trágico malentendido que de un ataque deliberado. Elias sabía que esta información podría ser crucial para evitar una mayor escalada, pero también sabía que convencer al Consejo de adherir de esto no sería una tarea fácil. Más tarde esa noche, bajo el mando de la oscuridad, Zari y Elias se encontraron en secreto en una parte aislada de la ciudad. Lejos de miradas indiscretas, el aire era fresco, y la tenue luz de una única lámpara parpadeaba proyectaba largas sombras en los muros de piedra que los rodeaban. La atmósfera estaba cargada de tensión y desconfianza. ¿Me estás pidiendo que cree que esto fue solo un malentendido? La voz de Zari era aguda. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Elias con enojo. ¿De verdad esperas que confíe en ti después de todo lo que ha hecho tu gente? Elias se mantuvo firme. Su expresión seria. Zari, sé que es difícil de creer, pero he hablado con todos los involucrados. La evidencia panalmido y la falta de comunicación. Esto no fue un acto de agresión, fue un error. Las emociones de Zari estaban en agitación. Quería creerlo, pero sus instintos libertaban que fuera cauteloso para proteger a su gente de más daños. Sin embargo, cuando miró Elias a los ojos, vio algo que no esperaba. Sinceridad y tal vez incluso un dolor compartido. Fue un momento de vulnerabilidad que agrietó los muros que había construido a su alrededor, aunque sea un poco. Si levo esto al Consejo y lo rechazan, mi posición será aún más precaria. Zari dijo que su voz era más suave, ahora tenida de duda. ¿Y creen que soy demasiado indulgente con los humanos? Elias se acercó. Su voz estaba llena de tranquila determinación. Luke es demasiado para dejar que esto se desmoronara. Ahora todavía podemos salvar esto. Zari, solo necesitamos darle una oportunidad a la paz. Zari paró la mirada. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones conflictivas. El Consejo estaba presionando. Ella debía tomar una decisión y el destino de ambos pueblos pendía de un hilo. Sabía que presentar los hallazgos de Elias al Consejo era un riesgo, pero era un riesgo que debía asumir. Al día siguiente, la Cámara del Consejo se llenó de un silencio tenso mientras
Zari presentable la evidencia que Elias había reunido. Hablo con claridad y confianza, pero podía sentir el escrutinio del consejo sobre ella. Los de línea dura ese mostraban abiertamente escépticos. Sus expresiones líneas de desconfianza y ira. Esto no era más que una estratagema humana para encubrir su agresión. Uno de ellos espiró su voz cortando el como una espada. Zari se mantuvo firme. Su corazón latía con fuerza en su pecho. La evidencia es clara. Así permitimos que este malentendido nos empuje a la guerra. Condenaremos en nuestro pueblo más sufrimiento. Debemos encontrar una manera de avanzar juntos. La cámara estaba en chaos mientras los miembros del consejo discutían entre ellos. Sus voces se superponían en una cacofonía de miedo, ira y incertidumbre. Zari podía sentir que la situación se lo escapaba de control. La paz por la que tanto había luchado por mantener pendía de un hilo. Una amenaza pero ella se negó a rendirse. Respiro hondo y alzó la voz por encima de la guarida. Personalmente me aseguré de que estas conversaciones de paz tengan éxito sin importar el costo. Lo debemos en nuestra gente encontrar una mejor manera. Su audaz declaración silencio la cámara aunque solo fuera por un momento. Los de línea de la miraron con una mezcla de escepticismo y respeto, mientras que quienes la apoyaban sentían una renovada sensación de esperanza. El consejo todavía estaba en crisis. No pudieron llegar a un consenso, pero las palabras de Zari habían plantado una semilla de duda en sus mentes, una semilla que aún podría convertirse en algo más. Cuando terminó la sesión, Zari abandonó la cámara. Su mente estaba pasada por el peso de lo que había sucedido. El destino de las conversaciones de paz aún era incierto. Pero sabía una cosa con certeza, no podía dar marcha atrás. El camino a seguir estaba lleno de desafíos, pero estaba decidida a llevarlo a cabo sin importar el costo personal. Elias vio la transmisión de la sesión del Consejo desde el centro de comando humano. Su corazón lleno de admiración por el coraje de Zari. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que habían dado un paso crucial para construir el puente entre sus pueblos. Pero mientras se preparaban para lo que vendría, ninguno de los dos podía quitarse encima la sensación de que la verdadera prueba aún estaba por venir, que las decisiones más difíciles aún no se habían tomado. La plaza principal de la capital era un mar de rostros ansiosos. El era lleno de murmullos de miedo, esperanza y incertidumbre. La brillante luz del sol proyectaba largas sombras sobre la reunión, pero no contribuía a disipar la pesada atmósfera que se cernía sobre la multitud. Zari, disfrazada, se movía en silencio entre la multitud de su pueblo, con el corazón pesado por el peso de la ansiedad colectiva. Adonde quiera que miraba, oía fragmentos de conversación, fragmentos de las dudas y los miedos que atormentaban a su pueblo. El rumor de que el consejo se inclinaba hacia la guerra se había extendido como una guerra de pólvora y la tensión era palpable. Zari podía sentirlo en el aire. Podía verlo en los ojos de los adren que se reunían alias esperando noticias que pudieran cambiar el caso de su futuro, mientras escuchaba las voces a su alrededor. Zari sintió que la carga de su responsabilidad se hacía más pesada. Esta era su gente, la que él tenía. Juraron proteger y buscaban la guía del consejo para tomar una decisión que determinaría esa no habría paz o se hundirían en los horrores de la guerra una vez más en el centro comando humano. Elias estaba lidiando con su propia crisis. La frustración entre sus superiores estaba creciendo. Su fe en el preciso de paz vacilaba, a medida que la situación sobre el terreno se volvía cada vez más volátil. La amenaza de conflicto se cernía sobre el y le había ordenado a Elias que se preparara para una posible evacuación, una orden que envió una fría ola de terror a través de él.
Elias sabía que una evacuación significaría el colapso de las conversations de paz y el comienzo de una guerra que ninguna de las partes podía permitirse. No podía permitir que eso sucediera. Pero mientras ese coordinaba con su equipo, HFY pensamiento seguía envolviendo a Zari, al coraje que había demostrado en el Cámara del Consejo. Solo podía esperar que ella encontrara una manera de mantener la línea incluso cuando la prisión aumentaba por todos lados en la plaza. La tensión estaba llegando a un punto de ruptura. Un rumor comenzó a extenderse de que el Consejo ese estaba preparando para anunciar una declaración de guerra, y la atmósfera cambió de una ansiosa anticipación a un pánico absoluto. La multitud comenzó a surgir. Una mezcla volátil de miedo y ira amenazando con desbordarse en chaos. Zari sintió el miedo en el aire. Lo sintió retorcerse en sus propias entrañas cuando se cuenta que ese no actuaba ahora. La situación podría salirse de control. La desesperación la llevó a una decisión que no había planeado tomar. Ese revelaría a su gente. Les hablaría directamente y trataría de calmar la tormenta que ese estaba gestando en SUS. Corazones, quitándose el disfraz, Zari subió a una plataforma baja en el borde de la plaza, levantando los brazos para llamar la atención de la multitud. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras cientos de ojos se volvían hacia ella. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa, alivio y sospecha mi gente. La voz de Zari resonó por la plaza cortando el ruido. Sé que tienen miedo, yo sé que están enojados, pero les pido que confíen en el preciso que hemos comenzado. Estamos a bordo de una decisión que podría dar forma a nuestro futuro para las generaciones venideras. No debemos dejar que el miedo guíe nuestras acciones. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y se encontraron con una ola de murmullos de la multitud. Algunos rostros se suavizaron, mientras que otros permanecieron duros, no convencidos por su súplica. Zari presionó su voz llena de emoción. No puedo prometer que el camino por delante será fácil, pero creo que tenemos una oportunidad. Una oportunidad de construir un futuro donde no estemos definidos por los conflictos de nuestro pasado. Les pido que tengan fe en ese futuro y en nuestra capacidad de alcanzarlo juntos. La reacción de la multitud fue mixta. Algunos rieron. Su esperanza se reavivó con las palabras de Zari, mientras que otros permanecieron en silencio. Sus dudas y miedos estaban demasiado arraigados para ser influenciados tan fácilmente. Zari sabía que no había conquistado a todos, pero había planeado una semilla de esperanza, una frágil esperanza que aún podría crecer si le daba la oportunidad. Mirando desde el centro de comando, Elias sintió una olida de admiración y alivio al escuchar los discursos de Zari. Estaba haciendo todo lo posible para mantuvo la paz, incluso cuando la situación amenazaba con salirse de control. Pero sabía que aún estaban al filo de la navaja y que el movimiento en falso podría empujarlos al abismo. Tras dirigirse a la multitud, Zari regresó al consejo, donde se encontró con una tormenta de reacciones. Algunos miembros del consejo apoyaron su audaz decisión, mientras que otros, en particular los de línea dura, la vieron como una señal de debilidad. La cámara era un hervidero de emociones contradictorias. La prisión aumentaba con cada momento. Zari se paró frente a ellos, con una expresión resuelta, pero por dentro lucaba contra el peso de sus propias dudas. Lo había apostado todo a la creencia de que la paz aún era posible, pero el camino a seguir estaba plagado de incertidumbre y riesgo. El consejo esperaba su liderazgo, pero su confianza era frágil. Su fe en sus decisiones, en el mejor de los casos, era tenue. Respiró hondo. Zari hizo una audaz declaración. Levar estas conversaciones de paz hasta el final. No permitir que el miedo en la ira dicten nuestro futuro. Nos guiar hacia adelante, cueste lo que cueste. Elias comprendió la gravedad de la situación mientras veía la transmisión de la sesión del Consejo,
why sentio un profundo respeto por Zari. Why una renovada determinación de por la entidad lo que pudiera. El camino hacia la paz era en gasto, why lino de peligros. Pero él estaba comprometido a caminarlo con él sin importar el costo. Mientras él solo se ponía sobre la capital Adarán, tanto Zari como Elias se prepararon para el empujón final sabiendo que las decisiones que tomaran en los próximos días darían forma al futuro de esos pueblos para las generaciones venideras. El alto templo de Adarán el Zeba sobre un acantilado con vistas a las vastas colinas onduladas de Althara, un sitio sagrado donde incontables generaciones habían venido a buscar guía y consuelo. La arquitectura del templo era antigua. Esos muros de piedra adornados con intrincados talados que contaban las historias del pueblo Adarán en el interior. La atmósfera era serena. El aire se llenaba del aroma de incienso antiguo y el suave sonido distante un canto. Fue allí donde Zari se encontró buscando la claridad que tanto necesitaba. Se erguió ante un altar. Su mente se arremlinaba con recuerdos, imágenes de su familia, la pérdida que habían sufrido, y la carga que ahora levaba como protector de su legado. Su corazón estaba pesado con el peso de las decisiones que tenía que tomar y por un momento se permitió ser vulnerable a preguntarse si realmente era capaz de guiar a su gente a través de la confusión que se avecinaba. Mientras Zari meditaba, una poderosa visión la invadió. Vio a esos antepasados, esos rostros linos de una mezcla tristeza y orgullo, instando continuar el camino que había elegido. Su presencia lo dio fuerza, solidificando su determinación de luchar por la paz sin importar el costo. Entendió que ahora su viaje no se trataba solo de su gente, sino de honrar los sacrificios de quienes la habían precedido. Esta comprensión fue la pieza final que necesitaba para abrazar plenamente su papel como líder comprometido con la paz. Cuando Zari emergió del templo, su corazón estaba más ligero, su mente más clara, sabía lo que tenía que hacer. Las negociaciones finales estaban a punto de comenzar y él necesitaba estar allí para guiar a su gente hacia el futuro. Había imaginado un futuro libre de las cadenas del prejuicio y el miedo. La carpa de negociación temporal se había instalado en la frontera entre los territorios Adarán y humanos, un terreno neutral que simbolizaba el delicado equilibrio que intentaban lograr. La carpa en sí era una estructura simple, pero la atmósfera en el interior era todo menos simple. El aire estaba cargado de tensión. Cada respiración levaba el peso de las decisiones que se tomarían dentro de esas paredes. Elias estaba allí. Su expresión tensa mientras revisaba los puntos que pretendía argumentar. Sabía que esta sería su última oportunidad de asegurar un acuerdo de paz y la prisión pesaba mucho sobre él. Los negociadores de ambos lados se sentaron alrededor de una mesa larga, con rostros demacrados y cansados. Cada uno consciente que el resultado de estas conversaciones determinaría el destino de su gente. Cuando Zari entró en la carpa, todas las miradas se volvieron hacia ella. Su presencia exigía atención, y por un momento la atención se alivió, reemplazada por la esperanza de que tal vez pudiera guiarlos a través de las difíciles decisiones que se avecinaban. Tomó asiento a la cabeza de la mesa. Su comportamiento tranquilo y sereno, aun por dentro podía sentir el peso de en el momento en que la prisioneran, comenzaron las negociaciones y la atmósfera se cargó rápidamente a medida que ambas partes presentaban esos ultimátums. Las discusiones estaban cargadas de tensión. Cada palabra cuidadosamente elegida, cada concesión, una potencial mina terrestre. Lo que estaba en juego era más importante que nunca, y la sala se llenó de un silencioso murmullo de ansiedad y anticipación. A medida que avanzaban las conversaciones, se hizo evidente que se necesitaba un avance, algo que inclinara la balanza a favor de la paz.
Elias respiro hondo y hizo un último esfuerzo por hablar a los negociadores adren. Hablo con pasión, citando la evidencia que el y Zari habían descubierto, enfatizando los índices compartidos entre esos pueblos y las catastróficas consecuencias de un fracaso. Sus palabras eran sinceras, líneas del peso de la perdida personal y la esperanza de un futuro mejor. Justo cuando parecía que las conversaciones podrían tomar un giro positivo, surgió una nueva complicación. Una facción de acción de línea dura, liderada por un prominente guerrero conocido por su feroz oposición a cualquier forma de paz con los humanos, ese acercó a la tienda. Su legada envió uno líder de miedo a través de los negociadores y la atmósfera se enfrió. Eléctricos con peligros de línea dura estaban armados, sus intenciones claras estaban preparados para sabotear las conversaciones. Creen que su ente estaba siendo traicionada. Zari sabía que este era el momento que definiría su liderazgo. Puso de pie frente a los de línea dura con una mezcla de autoridad tranquila y profunda convicción. Estamos en una encrucijada. Ella comenzó su voz firme a pesar de la tensión. En la sala podemos elegir dejar que nuestros miedos y nuestro odio nos leven. De nuevo a la oscuridad de la guerra o podemos elegir un camino diferente, un camino de comprensión, de unidad y de esperanza. Sus palabras quedaron flotando en el aire y por un momento pareció que no serían suficientes. Los intransigentes dudaron. Sus armas seguían en alto. Sus rostros estaban llenos de dudas, pero Zari presionó. Su voz se hacía cada vez más fuerte. Conozco el dolor que hemos soportado. Conozco los sacrificios que hemos hecho, pero también sé que no podemos permitir que el pasado dicte nuestro futuro. Se lo debemos a nuestros antepasados, a nuestros hijos. Construir un mundo donde no somos definidos por nuestras heridas, sino por nuestra capacidad de sanar. Hubo un largo y tenso silencio mientras los intransigentes consideraban sus palabras. Toda la tienda pareció contener la respiración, esperando su decisión. Finalmente, uno de los guerreros bajó su arma. Su expresión se suavizó al ascender. Fue un momento crucial, uno que marcó un cambio en el rumbo de las negociaciones. Con la amenaza inmediata disipada, los negociadores volvieron a la mesa. El ambiente seguía tenso, pero no es tino de un optimismo cauteloso. Después de varias horas más de intensa discusión, finalmente se llegó a un acuerdo de paz. Era un país frágil, una que requeriría un mantenimiento cuidadoso y esfuerzos continuos de ambas partes, pero fue en comienzo cuando se firmó el acuerdo. Zari y Elias intercambiaron una mirada de mutuo respeto y comprensión. Ambos sabían que su trabajo estaba lejos de terminar, pero también sabían que habían dado el primer paso crucial hacia la construcción de un futuro donde sus pueblos pudieran coexistir. Zari estaba fuera de la tienda mirando las colinas onduladas de hilera mientras el atardecer en la distancia. El viaje había sido largo y difícil y aún había muchos desafíos por delante, pero por primera vez sintió una sensación de esperanza de que los sacrificios que había hecho, las decisiones que había tomado, conducirían a un futuro mejor tanto para su gente como para los humanos, que una vez había despreciado, y en ese momento supo que la paz por la que habían luchado tanto no era solo una victoria política, sino personal, un testimonio del poder de la comprensión, de la empatía y del courage para superar incluso la división más profunda.